Nataka kukaribisha pote lipo katika nchi yetu ya Kenya, ukiwa kaskazini, kusini, magharibi, mashariki, bonde la ufa, pwani, popote pale ulipo katika nchi yetu, nasema karibu sana katika mkondo mwingine ama mfumo mwingine wa hotuba kwa wananchi kutoka katika ofisi yetu hapa, tukiwa katika jumba la kimataifa la Jomo Kenyatta katika mji wetu wa Nairobi. Mambo yamekuwa mengi katika hali ya ujenzi wa taifa. Najua wananchi kule wanaangalia vile mambo yalivyo. Ningependa kugusia mambo machache, lakini ningependa kuanza kusema kwamba jina langu ni Alfred Mutua, najivunia kuwa Mkenya. The first thing is just to reiterate the statement that was issued by several ministers the other day about the aflatoxin that has affected close to maybe 75% of harvested maize and across the eastern province. Just to remind people, I think the volume for this is too high. There's a feedback. To remind people that the government issued a directive stopping the transportation of maize in these regions. Watu wanauliza, how did this happen? I want to tell people that what happened is, normally when you harvest, what you usually see is that once farmers harvest, they are able to put the food, especially the maize, outside to dry. That maize dries and then it is free from getting mold. Ile unaona mahindi iko na kitu ya black. Kwa hivyo kila wakati tunapovuna unakuta ya kwamba mahindi inapelekwa nje inakauka. However, this year, because by the time they were finishing harvesting, it was continuing to rain. Most farmers did not have enough sunshine time to put the maize out to dry. Furthermore, because it had taken several years before they had harvested, unajua kulikuwa na ukame wa miaka mitano, while the granaries and the places they kept food had been used and converted for other things, and some of them had even fallen apart because they are not being used. And so the storage was not done properly with a lot of air, and so some places were blocked, so there was very high humidity levels, which helps create mold, especially if something is yet not dry and the humidity level is very high. So it's not a mistake of the farmer, it is because of the prevailing weather conditions. Kwa hivyo mkulima, shida iliyompata si ati alifanya kosa, ni kwa sababu hakupata wakati wa kutosha wa kukausha mahindi. Kwa hivyo hayo mahindi yalipowekwa kwenye gala, hizo gala ambazo zingine zilikuwa zimetumika kwa muda mrefu, wengine hata gala walikuwa wamezipindua kwa sababu kwa miaka mitano maeneo haya kwa kumenyesha, ndio shida ilitokea. Ukiangalia ratiba ya zile maeneo yale ambayo kweli yana matatizo, ni haswa maeneo ambayo kweli yalipata mvua zaidi na ambayo hana jua la kutosha. Kwa mfano, utapata upande wa Meru, kwenda chini, upande mwingine mdogo sana wa Machakos, unakuwa sehemu hizo zina shida zaidi kuliko sehemu kama za Kitui na wakati wa sehemu za pwani. Kwa nini? Ukienda upande wa Kitui, Makueni, kuna jua tele. There's less rain, more sunshine. So there is that correlation. Kwa hivyo sio makosa ya mwananchi, ni kwa sababu mvua ilivyotokea na ile unajua tulikuwa tunasema Mwenyezi Mungu ametubariki, ni ile baraka ya Mwenyezi Mungu. Lakini tunajua kwamba hata hivi sasa kuna chakula kwenye shamba ambayo itaweza kutokea. So jambo la kwanza. Now the second issue is about a story that appeared in today's Nation newspaper talking about corruption investigations involving provincial administration officers. The story appearing in the Daily about the corruption involving provincial administration officers concerning IDPs is very perplexing to the government. The government has no record right now of any provincial commissioner, former or existing, being called for interviews. We are aware that a report had been issued and issues had been raised earlier on, and that investigations have been continuing on some of these issues. But the way the report was presented has been very perplexing, because we are looking around which provincial commissioner was called or which district commissioner is being interviewed. But so that's something that we will follow up. We've been discussing it this morning, and we are finding it very, very perplexing, especially it talks about an existing provincial commissioner or a former provincial commissioner. Lakini wajua kwamba kama ulichota, hata wewe pia utachotwa. The second thing is to talk about, the third thing rather, is to talk about the road carnage that we have seen.
I think it is very clear to most Kenyans that currently we are seeing what may appear to be an upsurge in vehicular homicide, where some people are being killed, quite a number of people are being killed. The Prime Minister is following up on the directive issued by the President during the Madaraka Day 2 days ago, and he will be summoning the various ministers and departments involved so they can come up with a permanent solution that is long-term. Part of this, the government is considering reintroducing the alcohol law to stop drunk drivers from driving on the road and killing other people. Ni kusema ya kwamba waziri mkuu ataita mkutano ili kufuata ile amri iliyotolewa na Rais Mwai Kibaki ya kwamba lazima tupunguze ajali za barabara. Watu wengi wameanza kufariki kwenye barabara katika nchi yetu hata kuliko nchi ambazo zina magari zaidi za nchi yetu. Na tunaona ya kwamba zinatokea kwa sababu watu wengi wana tabia mbaya ya kuendesha magari, matatu zinaendeshwa vibaya, basi zinaendeshwa bila breki. Unakuta kwamba kuna shida sana katika nchi yetu kwa sababu ile shida tunaita impunity, watu wanavunja sheria kabisa. And finally, the government would like to remind wananchi and especially political leaders the message that has come through from our leaders, from the President, the Prime Minister, the Vice President, that we need to halt negative, cheap propaganda when it comes to the Constitution. I think it is very important that we avoid negative, cheap propaganda. It is this propaganda, especially cheap propaganda, that led us into chaos and problems because it is bordering on inciting. The government is planning to arrest a number of politicians as a lesson to others very, very shortly. And so when you see people being arrested in the coming week or two, it is because of that behavior of incitement. And we are going to say nobody is going to be allowed to take us back to the post-2007 election violence. Regardless of how high they are or what community they come from, regardless of which side they are, whether the yes side or the no side, they will be arrested and they will be locked up. No Kenyan should die because of a politician going out with cheap, negative propaganda. So this should serve as an extra warning. And also to wananchi, mkiona tukianza kuwakamata viongozi wa kisiasa, msianze kusema ati kabila letu linamalizwa ama mtu wetu anamalizwa. Tutawakamata wote ambao wanaeneza uvumi wa kuweza kutuganisha kama Wakenya. Serikali yetu kubali tuweze kurudishwa tena katika zile ghasia tulizoziona baada ya uchaguzi mkuu wa 2007. Kwa hivyo serikali itakuwa hatua kwa sababu haitaki watu wakieneza hizi fitina za kuweza kuwagonganisha wananchi.